MSc Software Systems. Just passed out last year, 2022. So currently, I'm working as a software engineer level 2 in KLA Tenker. As you might know, the biggest semiconductor process control company in the world. So I've been working here for last 6 months. So prior to that, I did. Several internships at the same company, KLA Tenker, as a part of this MSc Software Systems curriculum. So yeah, I got conversion and I'm working as a software engineer here now. Okay. So today we are going to look into Linux. So what is Linux? Why Linux is being used and how it supports and contributes to our open source community, the installation and some basics part of it. So the other things than basics that will be handled by another person called Sibibos on your next session. So he's also working with me on KLA. So before starting, do you know anything about Linux prior to this session? Let's make this an interactive session. Let's just be a Q&A and you can talk in Tamil also. So யாருக்காவது இதுக்கு முன்னாடி லினக்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்களா? How you feel that it is different from Windows and what makes Linux? Anyone? You need not. Yeah, you can also chat if you feel to. இது வரைக்கும் லினக்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணதில்ல, பட் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசையா இருக்கணும். Okay. Yeah, we can certainly do that. Okay, so let me share some basic presentation of it. So I hope everyone can see this window, right? Can anyone confirm? Yes, ma'am. Yes. Okay. So Linux. So this is not a full-fledged presentation. I haven't prepared the slides yet. We can go with the actual working in a senji kaamikiran. So this is for just So the why. So what is Linux and why it is being used அப்படின்னா? So Linux is like any other operating system. So an operating system அப்படின்னா, right? So it is a bunch of softwares which enables you to communicate between the hardware and the software. So whatever you click on your screen, the inputs are got from your screen learning. Click பண்ற instructions மெஷினுக்கு புரியுற மாதிரி, the ஹார்ட்வேருக்கு புரியுற மாதிரி it somehow translates and gets the results back to you. So this kind of communications and transactions that happen between a hardware and software, these are enabled by an operating system. So Linux is also an operating system. In its core, it's a kernel. So it's not a complete operating system. It's a kernel. It is being obtained and there are many flavors of it. People get the kernel core, design it, write softwares on their top and distribute it as a operating system. So how this thing, right? So people get the core kernel and write softwares on top of it or features on top of it. This makes Linux better than the other operating systems like Windows and Mac. In Windows and Mac operating systems, you cannot do this. You have to be a part of the Windows MS organization or Apple organization to get into the OS and make changes to it if you want to make better something in the layers of the operating system. If you want to add something to the something as a feature or anything as a software package to the MS core operating system, you have to be a part of the organization who designs the operating system. But in Linux, it's not required. It's free and open source. That is the core motto of this Unix-based operating system. So all the source code, right? So these are available on the internet. So you can get the software source code, add modifications to it, and publish it under this GNU license. So every software has some license attached to it, right? So this Linux is licensed under general public license. So
what makes this license special is whatever changes you make, you can actually publish them to be a part of this Linux distribution under this license, and your changes can be used by anyone in this world. You can be anyone in the world, and you can make changes to this operating system. And this is not complex thing to do. So we'll get to that part later here. Um, so yeah, some companies hire programmers to write specialized software for Linux and publish it, while some others do it as a voluntary work. So they prepare their own word processors like Windows as Word, right? So um, if, Linux has some kind of word processor attached to it, so people create it and distribute it. So like that. So the core thing is Linux is free and it is open source. So that's why people prefer Linux, and it is a lightweight thing. So how Linux is distributed, right? So in Windows, you can get it as a x64-bit or x86-bit operating system from the Windows Store or MS website. So Linux is published as a distribution. So as I said before, Linux is a kernel only, so it doesn't contain any other things like the softwares or other things. So people get this Linux kernel and add things to it. Like the softwares and other things like the network cards and so many layers. An operating system has so many layers. So people get this, organizations get this kernel and add layers to it and distribute it as a distribution. So there are many kinds of distribution, like the famous ones like Ubuntu, Fedora, Red Hat Linux. So these are some popular Linux distributions. We'll get into it on the later part, but this is how you can get hands-on into a Linux operating system. So by combining all the pieces into one package, you don't have to go hunt for individual pieces across the internet. So that's how a distribution works. So it can be installed in several ways. Like you can install it as a dual boot on your system. So if you have Windows on one partition, let's say your home C drive, you can create a 100 GB partition out of it and install Linux on that. Or you can have it in a thumb drive, pen drives, and or a separate, like hard drives or anything. So Linux can be installed on anything. I mean, any operating system can be installed on these kinds of secondary hardwares, but unlike Windows, it takes 60 GB of the hardware space. Linux only takes like a maximum of 4 to 10 GB, depends on the distribution. So, if, like Ubuntu in itself, it takes 2.5 GB, I guess. So that's the entire installation size of the Ubuntu. The remaining things are used for storage purposes and software installation purposes. As a core software as a core operating system to work and communicate with the hardware, it's only 2.6 GB or 5 GB, I guess. So that's how Ubuntu works. So you can install it on a hard drive or a secondary thing. So I mean secondary storage devices, anything like that. On this particular session, since I'm giving this presentation from an office laptop, I cannot do this dual boot thing. But instead, I'll show you an easier way that you can do inside your Windows laptop itself. So that is called as the WSL. So it's expanded to Windows Subsystem for Linux. So since many of our professional workflows depend on Linux-based works, what we do is, what Windows did, they created a subsystem. So, like Linux oda core things irukku illaya, so அந்த மாதிரியான core commands மட்டும் எடுத்து they created a subsystem and attached it to Windows itself. So that is called as Windows Subsystem for Linux. So you can install any distributions like Ubuntu or Red Hat, அந்த மாதிரியான எந்த ஃபிளேவர்ஸ் வேணா நீங்க அந்த விண்டோஸ் சப்சிஸ்டம் ஃபார் லினக்ஸ் குள்ளேயே நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் லைக் நீங்க உங்களோட கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் லான்ச் பண்ற மாதிரி யூ கேன் லான்ச் யுவர் Ubuntu operating system and work with it inside your Windows machine itself, instead going for a dual boot or anything like other any first three options here. So I'll be demonstrating this here.
and the further workflows will also be going through this WSL. So if anyone wants to see how a dual boot works, I'll share YouTube videos on how to set up that, and you can ping me and I'll help you with the setup on later through this presentation. So one other thing while doing this installation, right? So ஒரு செகண்டரி ஹார்ட் டிரைவ்ல நீங்க வந்து செகண்டரி பார்ட்டிஷன் ஆர் ஹார்ட் டிரைவ்ல நீங்க கிரியேட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது you will face several issues because majority of the market laptops or systems, they depend on Windows operating system for Windows operating system for their laptops. ஸோ டிஃபால்ட்டாக நீங்கள் ஒரு லேப்டாப் வாங்கினீங்க அப்படின்னா unless and until it is a specified exclusive Linux laptop, that will be a Windows laptop தான் இருக்கும், Windows operating system தான் இருக்கும். So the drivers that comes along with that laptop will be specific to Windows, like this network interface cards, BIOSல இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள், the drivers like Wi-Fi driver, Bluetooth driver. So they are specifically designed for communicating with your Windows operating system. So that's how they design that. So sometimes while installing Ubuntu or any other operating system, you might face issues with the drivers like internet connectivity irukadu, Wi-Fi டைரக்டா இன்டர்நெட் கூட ஈத்தர்நெட் கனெக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்காது. ஸோ ஆர் அதர் திங்ஸ் லைக் வைஃபை கார்டு வந்து இஷ்யூவா இருக்கும், ப்ளூடூத் இஷ்யூஸா இருக்கும், ஆர் யூ மைட் மிஸ் சம் ஸ்பீக்கர் டிரைவர்ஸ். ஸோ எவ்ரி திங் ஒர்க்ஸ் ஆன் டிரைவர்ஸ், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரியான இன்டர்ஃபேஸ் இஷ்யூஸ்லாம் வரும். பட் த ஸ்வீட் திங் அபவுட் திஸ் இஸ் you can find the drivers as an open source software among the internet. If you go and install a game or something in Windows and you miss a driver, let's say, you have to wait for the either Microsoft or the gaming developer, like the whatever organization, whether it is Unity or some other organization. So அவங்க வந்து அந்த specific drivers or update release பண்ற வரைக்கும் you have to wait. But in our case, if let's say if you miss a Realtek Wi-Fi driver, so அப்படி உங்களுக்கு மிஸ் ஆகுது அப்படின்னா there will be open source drivers on the internet. You can just go search with your Wi-Fi address serial number, and some guy somewhere on the globe will have already written some drivers for it, and you can directly get that binary and install on your Linux machine, and you're good set to go. So that is the special thing about Linux. So even though there are issues like this, they already have solutions on the internet. So let's I'll show how to install Linux on a WSL now. I'll stop sharing this. So my entire screen is visible, right? Anyone confirm? It's not visible. Okay, thank you. Let me resize the font a little bit. So font தெரியலனா just யாராவது சொல்லுங்க, நான் இன்னும் கொஞ்சம் கூட பெருசு பண்றேன். So this is a Windows terminal. So you might have been familiar to this command prompt, but so this is a generic command prompt, but what I'm using here is a terminal. So this is a newer packed version of a command prompt. So if you like, this has command prompt, PowerShell and other things integrated to it. So இது உங்களுக்கு வந்து Microsoft Storeல வந்து கிடைக்கும். You can directly go and search for it in the MS Store. So just install it. This is better. So once you install it, just type this command, WSL-list, I guess. Yes. So now I've already installed this Ubuntu distribution. So WSL 20, Ubuntu 20.4. So as I said, there is a WSL command. So let me quickly pull up something, just a second. So basically நீங்க வந்து WSL எப்படி distributions install பண்ணணும் அப்படின்னா, you just need to find out the distributions name. So எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா, WSL-list and --online அப்படின்ற கமாண்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா, there will be available distributions listed. So these are the names of the distributions. So Ubuntu, Debian, plain Debian, Kali Linux. So இது மாதிரியான flavors இருக்கும். So what you need to do is WSL-install -d and the distribution name. Let's just say if you want to install Ubuntu 18.4, you need to specify it as Ubuntu 18
.04. So இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா this will download Ubuntu. So as I said before, the entire operating system is just 2 GB or so. Even after installing, it will expand to like the decompressed size கூட it will come up to maximum of 4 GB. So அவ்வளவுதான் இருக்கும். So once this installation set you up with that. So since I've already did this, let this go on. We'll come back to that. Since I've already did that, I'll go into it. And also there is yeah. Okay, let that load. We'll come back to that later. So if you are looking for learn Linux for a part of your curriculum, உங்களோட college subjectsல இருக்கு அப்படின்னா this is enough. This WSL is enough. Whatever the commands they want you to execute or you want to learn Linux அப்படின்னா this itself is enough. But if you want to explore more on the user interface part and designing software, things like that, you should go for a dual boot things. This is just basics. As I said before, I cannot dual boot the system into a Linux. So that's why I'm using a WSL. Okay. So Linux in its entirety, it works on a command line. So instead of this fancy click and open GUI, everything here in Linux works on command line. If you dual boot it into a separate partition, you can see the GUI. So உங்களுக்கு user interface கிடைக்கும். There you will have the GNOME desktop if it is a Ubuntu or any other flavors like நீங்க ஒரு Fedora எடுத்தீங்கன்னா அதுல வந்து அதுல ஒரு distributions யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க GNOME-க்கு பதிலா. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு user interface கிடைக்கும். Since this is a Linux core, it works on command line. So in earlier versions of Linux, most of the things were command line. Now people design the softwares to work on it. So let's just explore basic commands that are equivalent to Windows here. So when you want to go into a folder on Windows, you will just open this PC and go into some basic drives partitions and go into this folders by clicking on it. But if you want to do the same in Linux, what you have to do, I guess I don't have any folders here. Yeah, I do have a folder, but let's just remove it. Okay, so if you want to create a new folder on Linux, you just have to give this command mkdir and the name of the dir. Let's just say this is a new directory. So directory or folder, whatever it is. So new directory. So if you give this, it will automatically be created. The new directory will be created. If you want to list all the directories present on this, let's just say I have a new dir 1, new dir 2, new directory. If you want to list all the directories present on a directory, you have to give the ls command. So this command lists all the directories present. If you want to list the entire like files present on a directory, what you have to do is the same thing. ls command displays the files and folders on a particular folder. ஸோ ஆல்ரெடி நான் காமிச்சேன் இல்லையா ஜியூஐல ஒரு ஃபோல்டர்ல கிளிக் பண்ணி அதுக்குள்ள இருக்கிறதா லிஸ்ட் ஆகிற மாதிரி இங்கே வந்து யூ ஜஸ்ட் ஹவ் டு கிவ் எல்எஸ் அண்ட் பிரிண்ட் ஆல் த files and folders present on a folder. So there is a tree command which lists all the things inside a directory, but I guess I don't have this tree installed. So we'll come back to the software installation part later. Okay, so listing things works like this, creating things work like this. So இப்போ create பண்ண directories delete பண்ணணும் அப்படின்னா you can give this rmdir, so remove directory commands, new dir, and that will delete it. If it has some contents, it will have a recursive thing to delete. I mean the subfolders or sub files எல்லாத்தையும் delete பண்ணணும் அப்படின்னா you have to specify this rmdir
hyphen R and the direct name, and it will delete that everything. I mean, yeah, it is not R, I guess. F. No, other key. So the good thing about Linux is you can go up to Google and find some cheat sheets on that. Whatever commands you need, you can find it on online like Linux cheat sheets. So whatever the basic commands you require for get going, everything will be here in this Linux cheat sheets. I'll share some of the best cheat sheets links to you. Let's just obviously we are not going to like demonstrate every single command available on Linux since it's mostly commands. So I'll just share some best cheat sheets that will contain everything. So as you can see here, whatever I said will be here. So ls will list all the files and directories, and cd will require you to, I mean, like, I'll show that. So if you want to go into new dir, you can just cd into that folder name. So cd is nothing but change directory. So it will go into that. If you want to come back one level, you have to just specify cd and dot dot. So this will pull you back one level. See, let's go into the directory and demonstrate it is better. New dir one, and let's say I have one more subdirectory inside it. I'll go to the subdirectory. So if you want to go back two levels, you can specify either a dot, dot dot slash dot dot. So this will get you back to two levels back. So this thing about the slashes is Windows uses backslash as a folder separator, while in Linux the folder separator is forward slash. So this is some basic thing that you will learn while using Linux. So to show you something here, as you can see, the folder separator is a backward slash in Windows, while in Linux it is a forward slash. So these are some basic things that differs from Windows and Linux. So if you want to create a new file, that's a dummy file, you can just give a touch and a new file, and this will create a new file, maybe just with the format. So yeah, there is a new file.txt. So it is created. You can open it via the default editor that comes with the. So as an operating system, it should come with some basic word process. Since this is an the WS is a core operating system, it doesn't contain the entire software package included in it. But while you install it as a dual boot or something, you will get all the softwares, right? Like Photoshop. It will have. I forgot the Photoshop name, but there are some Photoshop and word processors that are included in Linux. So you'll get that. But here, let's open it in VA editor. So this VA is a Vim editor. I've known it. I'll give an introduction on it. Okay. So this VA is the basic editor that comes with the லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். ஸோ உங்களோட காலேஜில் நீங்கள் வந்து லினக்ஸில் ஏதாவது ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் த எடிட்டர் தட் யூ வில் ஹாவ் டு ஒர்க் ஆன், ஆர் எனி யூ ஹாவ் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் லைக் நானோ எடிட்டர். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ there. So this is also there, and VA is also there. These two are the common editors that comes with the any flavor of Ubuntu distributions. There are some other editors that you need to install that are more user friendly. Okay. So there are several commands here. Let's just explore these and get back. We'll come back to the sudo command later. So if you want to remove a file, you can specify rm and that will delete a file. And if you want to know the information for a command, let's just say you want some help with this rmdir command, right? So you can pull up the manual like this. So man stands for manual of that. So if you specify the man and the command name, you can actually get the information of it. So
as you can press down arrow and it will list. I mean, you can scroll down like that. So you can pull up the manual like this. If you want a history of commands that are executed, you can pull up the history. So this is how it works. Okay. And some other things you need to know is, let's say you have a file in Windows, you can specify the permissions for it, right? So in the security tab, you can specify who all can edit it. Like if this is my username, I can edit it. Some other user cannot edit it, right? So you can specify the permissions for it. Those are some things you need to know. chmod. So chmod stands for change modifiers. I guess I'm not sure about it, but that's how I remember it. So you can specify the chmod command. And, there are three keys associated with this command. So one is user and owner and someone. Okay, user group and owner. So you can specify it like that. So if you want the file to be edited by everyone, you can just give chmod 777 and it will just make this file editable by everyone. So as you can see, this new file just turned into a green one. So what this means is this file is freely executable by everyone. You can, yeah, man. Okay, this is a pretty large manual. So chmod, it works like there are three types you can give permissions for a file. So actually 4, 2, 1 அப்படின்ற combinations இருக்கும். So user, group and owner. So read, write, execute அப்படின்றது தான் 4, 2, 1 அப்படின்னு சொல்லுவோம். If you want a file to be read by everyone, so வேற யாரும் edit பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா you can specify like chmod 444 and the file name. ஸோ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ஃபைலை வந்து யாராலையும் வந்துட்டு எடிட் பண்ண முடியாது. ஸோ ஒன்லி படிக்க மட்டும்தான் முடிகிற மாதிரி இந்த ஃபைலை வந்து செட் பண்ணிடும். தட் இஸ் ஹவு இட் லுக். ஐ மீன் தட் இஸ் வை இட் லுக்ஸ் அஸ் திஸ் நார்மல் கலர். ஸோ அதர்வைஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு சேஞ்ச் the file to be editable but not deletable, you can give as 42666 and new file. So this makes the file editable. So now also it is like a normal file color only while displaying it. And if you give it as a chmod 777, it will have every permission. So it turns into green. So why I am coming to this is, so by default, whenever you install any software or any other binaries that are got from the internet, so Linux open source la edhu neenga edutittu vandu inga pottalume it cannot be executed as it is. If you download a malicious script somewhere from the internet, it cannot be executed unless you give this 777 permission. It will just say you don't have the execution rights for that particular script. Unless, like in Windows, you will require this administrator permission, right? So that permission is given by this, that executable permission is given by this particular command. Speaking of admin permissions, so some files can be read only by the owner of that file. Let's just say I specify this permission of the file to 77 and 4. This I cannot read this file now, the contents of this file. So what I have to do is I have to force the operating system to give me administrator permissions to read that particular file. So how I should do that is I should give a sudo command. So this gives me the admin permission. It elevates to administrator level, and then I can just read that file. So now I will ask for my password and I should give it, and I can open this file and read it. So this is how it works.
Okay, let's clear the screen and start. So these are the basic commands. So இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு வந்து கமாண்ட்ஸ்ல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா you can go ahead and look into this cheat sheets or user manuals on internet. So since there are a variety of commands used for large category of purposes, I cannot go through everything. I just showed you one or two commands that will help you get started. So like creating a directory, permissions, starting scripts. This is how it works. Speaking of scripts, let's just say let's just start with the scripting and the VA editor. So basically, you can control anything with the script. Let's start with VA editor first. So first VA editor பத்தி பேசிட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்கிரிப்டுக்கு போலாம். VA is the default editor that comes with the Linux operating system. So let's say you want to create a file. How you should do that is you can just give this touch command and the name of the file, new file one. There is already a new file, so let's just give it a new name, new file. So this will create a new file in my directory. So here it is. If you want to edit some contents onto the file, you have to specify the VI, which is the Vim editor's launching command, and the file name. So this will open up the file. So this is the editor layout here. Okay. So this is the editor layout here. You can type anything. So before typing, you have to press the insert button. So once you press the insert button, the mode here will be changed to insert mode. Then you can start typing. So you can type something like this, whatever things you type. Like you can type your coding here, text files, or whatever logs you create. Anything you can write here. And if you want to save this to the file, just press escape and colon, and then press W and Q. So W here stands for write and Q stands for quit. Write and quit. So these are two different keys. If you just specify a Q, this will quit. So when you specify just a Q, and there will be some warnings like this. There are no changes since last. I mean, there no write since last thing. Here you override this by specifying an exclamation mark here, and this will close it. But if you try to open it again, there will be no text here because we just and we never specified key. Right? So let's just try this. So to close it, press ESC, then colon, and specify WQ. So this is what you should do. Escape, colon, W and Q. So this will save the contents to the file. So if you want to peek into the contents of the file without actually opening it, what you can do is you can just specify this cat command and give the file name as input to it. So this will list the contents of it without even opening. If it is a large file, it wouldn't work. Right? I mean, it will be concatenated to a shorter version. You can open it in the VA editor. So these are the contents to it. If you want to delete some contents and overwrite it, so that basically works the same as your notepad or any other writer you work on Windows. So this is a VA editor. And we have one other editor called Nano editor. So unlike VA, Nano is relatively easy to use. You just have to give the file name as an input and that will open up. So you can add some contents. Here also you have to press insert. Okay, there is no need to press insert here. Yeah, here there is no need to press insert and all. You can open the file and you can just type it. Whatever. This is typed on. 。  .  。  . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 。 。 。 . 。 。 . 。 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 .
So here to exit this editor, you have you don't need to memorize anything. Just you can see at the bottom of the screen you have all these commands that are present here. So this like caret symbol is nothing but the control key. It's a control keys symbol. So you have to press control and X. So while doing that, it will ask for whether to save or delete the modified buffer. If you give Y, that will be taken as an S, and the file name, right? So it will ask for the file name, and you simply have to press enter, and that will write it to the same file. Or if you give a new name like to or here, it will write it to a new file. So this is how it works. Yeah, this is typed on nano. So this is the basic things about word editors. I mean, the is it text editors here. Um, okay, it's 6:47. So here you can start working in programming languages also, right? So you can program here. So Linux by default comes with the GCC compiler, I guess. Let's. Okay, since this is only a core, there is no GCC compiler, and you can compile your code and execute. So that's how it works. To install some softwares, it will give you commands like this. So there is no GCC compiler install. So if you want to install that, you have to give the root permission to install it. And sudo apt is the package manager. So Windows has its Windows Store, right? So here you can search. Okay, this is not slow. So here you can search and install files from Microsoft Store. In your Android phone, you search for your softwares in Android Play Store. Like that, there is an apt package manager. This package manager fetches packages from the internet, usually the Ubuntu Debian repository where your softwares are published. It will pull up the softwares from there and it will install it. You have to specify the install command and give the package name to install. So this will get the package from the Ubuntu repository basically. These are the list of prerequisites for this to work, and it needs some 150 MB of storage. If I give a Y means it will take as an S and it will install. So there is no other thing you need to do. Like in Windows, if you have to install a software, you have to download the binary. You have to click execute, and it will ask for admin permissions, and you have to click some random next buttons, and it will install the software, right? So அந்த மாதிரியான process எதுவுமே இங்க வேண்டியது கிடையாது. Just need to it will eventually close, or it will close and send that log to the சாஃப்ட்வேர் ஓனர் அண்ட் டு த மைக்ரோசாஃப்ட். ஸோ எதனால கிராஷ் ஆச்சு அப்படின்ற கிராஷ் டேட்டா, அந்த சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணதுலேருந்து க்ளோஸ் பண்ண வரைக்கும் நீங்கள் பண்ண ஆப்ரேஷன்ஸ், இந்த டேட்டா எல்லாமே மைக்ரோசாஃப்ட் ஆர் the software distributor, like if Google Chrome crashes, Googleக்கும் மைக்ரோசாஃப்ட்டுக்கும் அந்த டேட்டா வந்து it will be automatically sent. But here in Linux there is no such things. So if your software crashes, the data will still remain in your system. So you need to send the data. If you want a fix for that particular issue, you need to collect the logs from your system and you can send it to the software developer and he will fix that. Or if you know how to do it, you can do it yourself. ஸோ அந்த லாக்ஸ் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட்கோ இல்லை வேற யாருக்கும் போகாது. உங்களோட லேப்டாப்ல நீங்க யூஸ் பண்ற டேட்டா it stays with you. That is the beauty of Linux or any other free open source software for that case. So now, as I've said, Ubuntu is installed. Ubuntu 18.04 flavor is installed. You can launch it from here itself. I need to close this instance of terminal, reopen this, and it will be added to the menu. So as you can see here, there is Ubuntu 18.04. So this will be installed here. But since I've already set up so many things on here, I'll just work on this 20.04. But WSL நீங்க வந்து ஒரு லினக்ஸ் சிஸ்டம் செட் பண்ணணும் அப்படின்னா this is all you have to do.
But while setting up in a separate partition, you have to specify how much space you have to give for each of the directories. Speaking of directories, let's just go back to the presentation and take a look at what are the default locations available here. I'll show you. So by default, Windows நீங்க ஓபன் பண்ணீங்க அப்படின்னா this PCல C drive இருக்கும். C driveல பேசிக்கலி உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ப்ரோக்ராம் டேட்டா, ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ் ஃபோல்டர்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும், அண்ட் தென் யூசர் ஃபோல்டர்ஸ் இருக்கும். ஸோ நீங்க ஒர்க் பண்ற உங்களோட ஃபைல்ஸ், கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் ஃபார் தட் திங்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களோட இந்த ஃபோல்டர்ஸ்குள்ள தான் ரெஸ்பெக்டிவ்லி இருக்கும். நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ற சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ்குள்ள இருக்கும். So other things will be in 64-bit installations program file 64லயும் 32-bitலயும் x86 இந்த மாதிரி depends ஆயிருக்கும். So இங்க வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா these are the default folders that comes within this Ubuntu distribution, bin, boot, dev, etc. So இந்த மாதிரியான folders தான் இருக்கும். So to get a detailed introduction on this part, I'll suggest you to read Linux for Dummies. That is a book that is very user friendly. You can go through it, but I'll just give a brief introduction on these locations. So basically ஸ்லாஷ்ன்றது தான் ரூட் டிரெக்டரி, வர்ச்சுவல் லினக்ஸோட ரூட் டிரெக்டரி வந்து ஸ்லாஷ். உங்களோட சிஸ்டம் பூட்டப் ஆகிறதுக்கு தேவையான எல்லாமே வந்து இந்த பூட் அப்படின்ற டிரெக்டரியில் இருக்கும். whereas in your Windows system, that will be on the system32 folder. There will be a Windows folder and there will be a system32. ஸோ இந்த ஃபோல்டர்ஸ்குள்ள தான் உங்களுக்கு தேவையான கமெண்ட்ஸ், நீங்கள் விண்டோஸில் டைப் பண்ணுற கமெண்ட்ஸ், கிளிக் பண்ணுற திங்ஸ் எல்லாத்துக்கான டேட்டாவுமே இந்த ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ள தான் இருக்கும். இந்த ஃபோல்டருக்குள்ள இருந்து மற்ற ஃபோல்டர்ஸ்க்கு வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். பட் த கோர் திங் ரிமைன்ஸ் இன்சைட் திஸ் ஃபோல்டர் அண்ட் த ஃபோல்டர்ஸ் இன்சைட் திஸ் விண்டோஸ் திங். ஸோ சிமிலியர்லி லினக்ஸில் வந்து ஸ்லாஷ் அப்படின்றது தான் ரூட் டிரெக்டரி, அதுக்கு கீழே தான் இந்த ஃபோல்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ சிமிலியர் டு யுவர் யூசர்ஸ் ஃபோல்டர் Similar to this users folder, there will be home folder where the user directories are held. Boot folder, there will be boot, how your system should boot and go into which profile, which username of the data the boot folder. And TMP is just for storing temporary files. You open files in starting pointers, ending pointers, and the data there will be inside the temp folder. User is this user is for saving the application details. Like if you go into your users directory and go into your users directory, there will be some hidden folders like this. So in the folders kulla ungaloda app oda configuration irukum. So நீங்க இனிஷியலா செட்டப் பண்ணும்போது கொடுக்குற கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த ஃபோல்டர்ஸ் குள்ள தான் இருக்கும். ஸோ த சிமிலியர் திங் இஸ் ஹியர். அண்ட் வேர் இஸ் திஸ் ஃபோல்டர் கண்டெய்ன்ஸ் த different details like ஒரு அப்ளிகேஷன் கிராஷ் ஆனால் அதோட லாக் ஃபைல்ஸ்லாம் இங்கே தான் இருக்கும். த டெம்பரரி வேரியபிள்ஸ் யூஸ் செட் ரைட், ஸோ அதெல்லாம் இங்கே தான் இருக்கும். அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுற டெம்பரரி டேட்டா ஃபார் தட் பர்டிகுலர் செஷன் தே வில் பி இன்சைட் திஸ் வேர் டைரக்டரி. அண்ட் OPT is a directory like this is an optional directory. Most of the packages will be installed in user or user local where some folders, some applications uses this OPT for installing applications or storing their data. So why I'm going through these locations is you should not touch these locations. So like Windows Windows or system32 or any other in the users folder ஏதாவது ஒரு folder delete பண்ணா எப்படி அந்த operating system வந்து completely அன்யூசபிள் ஆகுமோ அதே மாதிரி இந்த ஃபோல்டர்ஸ்குள்ள நீங்க ஏதாவது ஒரு ஃபைலை வந்து டெலீட் பண்ணீங்க ஆர் மாடிஃபை பண்றீங்க அப்படின்னா யுவர் சிஸ்டம் வில் பி கம்ப்ளீட்லி operating, it might start working. So coming to restoring a file, no, that will be okay. ஸோ ஒரு ஃபைலை மட்டும் எப்படி ரெஸ்டோர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா there is a recovery mode on Windows, right? ஸோ அதே மாதிரி in Ubuntu also you will have a kernel. ஸோ அந்த kernel வழியா மட்டுமே நீங்க இந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையுமே மாடிஃபை பண்ண முடியும். ஸோ how you should do is, so while going into boot, you will, if you like install Ubuntu on a dual boot machine, you will get something called as a grub. So உங்களோட default Windows logo வந்து வராது. Instead you will see some grub screen. It's a terminal screen where you have to select whether Windows or Linux. I can pull up a grub screen online, I guess.
ஸோ இந்த இமேஜ் இது மாதிரியான ஒரு விண்டோ வந்து உங்களுக்கு வரும். ஸோ இதில் வந்து விண்டோஸ் பூட் மேனேஜர் அப்படின்றது கிளிக் பண்ணீங்கன்னா விண்டோஸ் வந்து லோட் ஆகும். இல்லை உபுண்டு கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உபுண்டு வந்து லோட் ஆகும். ஸோ இஃப் யுவர் உபுண்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் லைக் ஏதாவது கிராஷ் ஆயிடுச்சு, இல்லை உங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஃபைலை டெலீட் பண்ணிட்டீங்க, இஃப் யுவர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இஸ் பிகம் கம்ப்ளீட்லி அன்யூசபிள் அப்படின்னா வாட் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ் click this advanced options for Ubuntu and select a kernel from it. There will be many kernels displayed there. ஸோ அதில் வந்து ஒரு கேர்னலை செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் பழையபடி ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ வாட் தட் கேர்னல் இஸ், நீங்கள் ஒரு விண்டோஸ் அப்டேட் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா தேர் வில் பி சம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டபிள் அப்டேட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும், குமுலேட்டிவ் அப்டேட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ தட் குமுலேட்டிவ் அப்டேட் வில் கண்டெயின் விண்டோஸ் கோர் அப்டேட். ஸோ அந்த மாதிரி உபுண்டுலேயும் சில கோர் அப்டேட்ஸ் இருக்கும். அந்த கோர் அப்டேட்ஸ் வந்துட்டு here it is saved, so you can go back to your previous update and work on that. So in the particular update la neenga vandu delete aidichu appadina that works as a recovery mode. It's not exactly a recovery mode, but you can use it like that. Okay. So what other things you want me to cover here? Anyone wants to know anything? Because this is all you need to get started working on Linux. I'll install this GCC just to demonstrate your code file compilation. So if you want to update your operating system on operating system on Linux, you just need to specify this sudo apt update, and this will update the OS. So unlike in Windows where you have to restart after every updates, here nothing is needed. It just modify the binaries and you are get set to go. Here. Okay. So here you can open a C++ file just like this. You just need to specify the file name, right? So you can do it like this, and you can write a program here. I'm not going to write anything. I'll just copy from internet, just a hello world program. So you can write a code and click WQ. This will close it. And how to compile is you can specify GCC and the file name, and this will compile this. CC1++. Okay. There seems to be some error. Let's try with G++. So this is GCC is for C language and G++ is for C++ language. Yeah, so now it is compiled, and the compiled files will be, let's just delete everything here. Yeah, and you have pattern matching here in Linux. So if you want to delete all this neuder1, neuder2, neuder3, you can specify as neuders, remove neuder star, and it will delete everything. But you need to specify this recursive command. Okay. Folders are deleted now. Let's just clear out these files too.
So only your code file is here. If you want to compile this sample.cpp, you have to specify this g++ and give the code file name as an input, and your code file will be compiled. So this compiled thing will be inside the a.out file. So this is your actual executable file. So what you have to do is, for running this, you have to specify /a.out, and you can compile it. So here the hello world is displayed. That is the motto of that sample.cpp. It should throw out hello world here, and it's thrown out. So this is how a compilation works in your Linux operating system. So instead of downloading an entire compiler like Dev C++ or any other things, you just need to install this G++ and give its file name as an input. If you want to get the executable in some other name as sample.out, you can specify it like that. Out hyphen, yeah. Now the output file will be named as sample.out, and you can specify as sample.out and that will be executed. So this is basic compilation things. So then to tell how this chmod works, right? Sometimes your a.out might not work. Let's make it not workable. Yeah. So now you can since this a.out is an executable, and I've removed the permissions, like it is only readable and it cannot be executed. Now இதோட permissions வந்து remove பண்ணிட்டேன். So it cannot be executed now. So இதே மாதிரி தான் உங்களோட malicious scripts எதுவுமே வந்து இங்க execute ஆகாது. If you want to change the permission for it to execute, you just can give 777 and a.out. Now this will be executed. So this is how the changing the files permission works in Linux. So you want to know some other things, like any interesting things you want to know? I can show you how to do that. Anyone? Yes, Anna. We're there now. Yeah, you want to learn anything else from this basic commands, because you can get a cheat sheet and basic commands எல்லாமே Linux cheat sheetsலயே இருக்கும் உங்களுக்கு. Yeah. Whatever the commands you need, you can get that from the internet and work with it. So there is no big deal. So if you want something else that you want to know about Linux, I can tell you that. So உங்களுக்கு Linux as an operating system start பண்ணணும் அப்படின்னா these are only required: a word editor, word processor, and how to execute the basic commands ன்ற மாதிரி. If you want something else, I can go, or we can stop with this. Shell scripting is also similar. I can show an example of how to do that. Just you need to create a sample script .sh. So sh அப்படின்றது தான் உங்களுக்கு ஸ்கிரிப்டிங்கோட ஃபார்மேட்டிங் லினக்ஸ்ல. So if you want to create a script, let's just insert echo. This is printed from the script. So if you want to execute that script, you can specify the name of the script. Yeah, as you can see, I have to permit that part to execute. So this is printed from the script. So echo command echoes the output. So if you there are certain other commands that are useful for your curriculum. So உங்களோட காலேஜ்ல யூஸ் பண்ணணும். If you want to find something inside a script, you have to just specify the grep command and the text you want to find from sample script.
So the position of that text will be highlighted and it will be displayed. So like this, if you want to specify, yeah. So the grep command matches the string into your inside your files. So this is the equivalent of find in your Windows word processors. So this is scripting to get started. Anyone? Any other things you want to know? You'll like this is just the starting. So how to script? I mean, how to write elaborate scripts to automate your functionalities. Things like that will be taught tomorrow by someone else. So this is just to get you started. Hello, Anna. Yes, Mukesh. நான் ஐ ஹேட் அ டவுட் இன் Ah. லினக்ஸ். ஸோ நான் வந்து இப்போ டிபின் ஓஎஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா, ஓகே. ஸோ அதில் வந்து ஓப்பன் நிபுல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஒரு ப்ரைவேட் க்ளவுட் ஒரு ஆர்கிடெக்சர் ரன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ண ட்ரை பண்ணேன். ஸோ எனக்கு ஒர்க் ஆகல. ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் வந்து வேற எந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ண ட்ரை பண்ணாலும் இல்லை ஓஎஸ் அப்டேட் பண்ண ட்ரை பண்ணாலும் அந்த ப்ராசஸ் இஸ் ஹோல்டு பை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராசஸ் ஐடி வருது. ஸோ இப்போ என்னால் அந்த ஓஎஸ் யூஸ் பண்ணவே முடியல. என்ன பண்ணலாம்? Yeah, so the thing about is, so எதனால இந்த error, I mean இந்த மாதிரியான problems face ஆகும் அப்படின்னா, I'll share my screen. So whenever you install a software, right? So I'll remove this GCC here. So whenever you try to install a software, அதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சில prerequisite dependencies இருக்கும். So okay, I already installed everything here. So try with some other things. So இது மாதிரி additional packages வந்து install ஆகும். So usually this packages, right? So this 0 here indicates this is a initial version. So இதே மாதிரி சில advanced versions இருக்கும். So if your software required advanced version, this older version will be overwritten by that one. So என்ன ஆகும் அப்படின்னா sometimes that will not be killed entirely. ஸோ அது வந்து சில மெமரியை ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும், சில திங்ஸ் வந்து டெப்ரிகேட் ஆயிருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ்னால your software will be held. So what you can do is you can pull up the logs of it. So நீ என்ன சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணியோ அந்த சாஃப்ட்வேரோட லாக் இருக்கும், இன்ஸ்டலேஷன் லாக். அந்த லாக்ல போய் அதை அப்டேட் பண்ண ஃபைல்ஸ் எடுத்துப்பாரு. ஸோ அது எதுல எரர் த்ரோ பண்ணுது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு கில் அ பர்டிகுலர் ப்ராசஸ், யூ கேன் throw pkill and the ID of that particular process. Right? Okay. I mean, you got your answer or? ஓகே, நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ப்ராசஸோட ஐடி கொடுத்துட்டு அந்த ப்ராசஸ் அதை கில் பண்ணனாலே போதும். ஓகே, தேங்க்யூண்ணா. Okay. I mean, these elaborate things you can ping me. I'll give my number here if you want. I can help you with the. Yeah. So this is my number. So உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது இன்ஸ்டலேஷன்ல டவுட்ஸ் இல்லை வேற ஏதாவது பேக்கேஜஸ்ல டவுட்ஸ் அப்படின்னா நீங்க எனக்கு feel free to contact me. I can help you with. Don't feel shy. And I'm available on the pilot FOSS group. So initially I start பண்ண FOSS group ல I'm available. So just get my number from there also. அண்ணா. Yes, Megha.
ஆனா ஐ ஹேவ் அ ஸ்மால் டவுட்னா. சொல்லு. ஸோ நம்ம நார்மலா வந்துட்டு ஆன்லைன் கம்பெனிஸ்ல யூஸ் பண்ணும்போது சி பிளஸ் பிளஸ் இல்லைனா சி ஃபைல்ஸ் ஏதாவது எரர் இருந்துச்சுன்னா அது கீழே தனியா காட்டும், அந்த எரர் பிளாக்ல காட்டும். அதே மாதிரி இங்கேயும் காட்டுமாண்ணா? எஸ். ஸோ ஏதாவது எரர் பண்ணி நீ வந்து கோட் பண்ணனா எல்லா எரர்ஸுமே இங்கேயும் லிஸ்ட் ஆகும். இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஐ ஷேர் திஸ் ஸ்க்ரீன். வெயிட். The file name again, sample.cpp. So let's just say that ஸோ நான் ஏதாவது ஒரு எரர் பண்ணிட்டு ஓகே திஸ் இஸ் நான் எரர் பண்ணிட்டு அதையும் கம்பைல் பண்றேன் அப்படின்னா எல்லாமே இங்க அதே மாதிரி தான் காமிக்கும். There is no such file or directory. So see here there is an error அப்படின்ற மாதிரி காமிக்கும். Deleting character. So just like so this is the compiler used by your whatever Windows compilers நீங்க என்ன யூஸ் பண்ணாலுமே அதுவும் அவங்களுமே இதை தான் அண்டர்லைங்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ தே ஜஸ்ட் கெட் தீஸ் அவுட்புட்ஸ் அண்ட் ரைட் இட் இன் அ ஃபேன்சியர் வே, லைக் தே வில் ஸ்பெசிஃபை எரர் டேப் அண்ட் ரைட் இட் ஆன். ஸோ இங்கே வந்து கீழேயே டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ லைன் நம்பர் 6ல 30th காலம்ல இந்த எரர் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும். யூ கேன் கரெக்ட் இட். ஓகேண்ணா, தேங்க்யூண்ணா. And this applicable for any other compilers you use or any other language compiler you use. So Ubuntu defaultly comes with the Python. So I guess the Python version is 2. Okay. Yeah, Python 2 ஓட அது இன்ஸ்டால் ஆகி வரும். 2.6 நினைக்கிறேன். ஸோ Python 2.6 வந்து இதில் டிஃபால்ட்டாகவே இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கும். So you need not install Python while working with the Ubuntu based system, but make sure you don't upgrade your Python for a global system. நீங்க ஒரு virtual environmentல ஒர்க் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த virtual environment குள்ள மட்டும் பைத்தான் அப்டேட் பண்ணுங்க. ஓவராலா நீங்க பைத்தான் அப்டேட்டோ ஆர் டெலீட்டோ நீங்க விண்டோஸ்ல பண்ற மாதிரி பண்ணீங்க அப்படின்னா the entire operating system will crash. Because most of the things nowadays in Ubuntu works on Ubuntu or any other distribution works based on Python. So நீங்க அதை Python upgrade or downgrade பண்ணீங்க இல்லை delete பண்றீங்க அப்படின்னா your operating system will crash for sure. So அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா you can restore the version that came along with that if you know that, or you have to like reinstall your Ubuntu. So that's the only way. So don't play with Python in Ubuntu. ஓகேண்ணா. அண்ணா, how to restore? Yeah, so I've said before there are kernels available. I cannot show you now, but kernels. As I have already told, while going into the grub screen, you will see this advanced option for Ubuntu. So in the either click பண்ணீங்க அப்படின்னா it will list all the available kernels. Yeah. So this is one, right? So here you can, I'm not sure you can see it. So this is previous version 13.3. I mean 3.13.32 under the older version. There is a 35 new one. So நீங்க இது இப்போ 35ல நீங்க பைத்தான் கூட ஐ மீன் எனி அதர் பேக்கேஜோ இல்லை சிஸ்டம் ஃபைல்ஸ் வந்து ப்ராப்ளம் பண்ணி delete ஆயிடுச்சு, இட் இஸ் நாட் ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்னா யூ கேன் ஃபோர்ஸ் ரீஸ்டார்ட் யுவர் சிஸ்டம். ஷட் டவுன் பண்ணிட்டோ இல்லை பவர் பட்டனை 30 seconds ஹோல்ட் பண்ணியோ ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு யூ கேன் சூஸ் திஸ் 32 version. So this will work. Unlike Windows, where you cannot roll back to the previous version without going into recovery mode or anything,
you can choose this previous kernel and work with that. So this is how you can change the kernels and restore the go into this one or go into the recovery mode for this one and find the particular file and restore that. You copy paste பண்ணிக்கலாம் அந்த kernel location. If anyone face some kind of that kind of issues, I can help with you. நெட்ல நீங்க சர்ச் பண்ணீங்கன்னா நிறைய தேட வேண்டி இருக்கும். You can just ping me, I'll quickly sort it out. Anna? Yes, Divya. First of all, thanks for the session. Just I want to know, like, how could you relate this Linux with the cloud, like public cloud? Even though it is known that Linux is so ideal for public cloud, how could you relate, like, கொஞ்சம் அதை டீப்பா சொல்லுங்களேன், like Linux and cloud kind of relation? How do you relate? Yeah, so as I've said before, so Linux in its core is like basic things மட்டும் தான் இருக்கும். It's very lightweight. நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு 2.6 கிட்ஸ்க்குள்ள நம்ம ஒரு என்டையர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமே கண்டெயின் பண்ணிட முடியும். So taking this into consideration, it can be deployed on any like any device in existence. So ஒரு ஸ்மால் வாட்ச்ல இருந்து ஒரு சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் வரைக்கும் எதுல வேணா நீங்க இதை டெப்ளாய் பண்ணலாம். இட் பி சோ லைட் வெயிட். So that is the only reason. So many data centers around the world are using this Linux for their server type of systems. You know, right? So cloud infrastructures require a physical data center to work. So that data centers had to be up 24/7 cross 365. So since this is Linux is so lightweight and it can be easily managed and updated, and data centers prefer to use this Linux in its core. அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது தேர் ஆர் லைக் விண்டோஸ் சர்வருக்கும் இதுக்கும் பெரிய அட்வான்டேஜஸ் கிடையாது. த திங் இஸ் விண்டோஸ் சர்வர் திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே மேனேஜ் பண்றதுக்கு யூ ஹாவ் டு நோ இன் அண்ட் அவுட் ஹவு த ஸ்பெசிபிக் பேக்கேஜஸ் ஆன் லினக்ஸ் ஐ மீன் ஆன் விண்டோஸ் ஒர்க். ஸோ விண்டோஸ்ல வந்து நீங்க ஒரு சர்வரை மெயின்டைன் பண்றீங்க அப்படின்னா there are different versions available for it. So 2008 R2, 2008 R1 அப்படின்ற மாதிரி சிலது இருக்கும். அதே மாதிரி 2012 R1 R2 அப்படின்ற மாதிரி redistributables இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரியான நிறைய வெர்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஒவ்வொரு வெர்ஷன்லையும் விண்டோஸ் வில் புஷ் அப்டேட்ஸ் அண்ட் தட் கேன் பொட்டன்ஷியலி பிரேக் யுவர் சிஸ்டம். So your personal system breaking is not an issue, but a server like that ஒரு அப்டேட்னால பிரேக் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர் நீங்க ஒரு கிளவுட் ஹோஸ்ட் பண்றதுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் வச்சிருக்கீங்க, விண்டோஸ் புஷ் பண்ற அப்டேட்னால அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து பிரேக் ஆகுது அப்படின்னா இமேஜின் தி டேட்டா ஹோஸ்டட் ஆன் தட் கிளவுட் அண்ட் த திங்ஸ் வி ஆக்சஸ் ஃப்ரம் தட் கிளவுட். ஸோ எவ்ரி திங் வில் ஹாவ் டு வெயிட் அன்டில் மைக்ரோசாஃப்ட் ரெஸ்டோர்ஸ் இட். பட் வைல் as in Linux, it is very easy to maintain and there is nothing like this software breaks that will happen on Linux things. So இதுதான் பிரைமரி ரீசன். வேற எதுக்காகவும் வந்து நம்ம ஓவர் விண்டோஸ் நம்ம வந்து லினக்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்றது கிடையாது. இட் இஸ் ஈஸி டு மெயின்டைன் அப்படின்ற ஒரு ரீசனுக்காக மட்டும்தான். Yeah, okay, na. Thank you. Yeah. Yeah, and one other thing would be to you have a concept called as cron jobs here. So Windowsல வந்து நம்ம things automate பண்றதுக்கு we have to set up a bash scripting. So bash is not a very friendly, I mean like yeah, it's a PowerShell scripting. So அந்த மாதிரியான ஸ்கிரிப்டிங் வந்து இட் இஸ் நாட் வெரி யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி. ஸோ லினக்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி scripting போட்டுட்டு you can set up cron jobs. So whenever a user accidentally deletes a file and your system identifies it, you can run a RAID backup using that cron job itself. It will automatically, you can write script like that. So automatically இந்த மாதிரி ஒரு user ஒரு file delete பண்றாங்க, you need to backup அப்படின்னா you can write a cron job for it and it will automatically executed at that point. So while as in Windows you don't have that kind of flexibility. ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கு. ஓகேண்ணா. Can use other computers' data using Linux? Like
Nikhil, can you elaborate your question? I couldn't get it. Yes, you can access. Windows CMD, right? So it is actually limited in functionality. Um, so whatever things you can do with Windows created in Linux too. You just have to find the specific commands to do that. But yeah, we can do that. Still, I'm not entirely sure how your question goes, but if it is there in Windows, we can do that in Linux. Okay. What is the best Linux distro? Okay. There are several distros, but if you want to data science and ML, there is no specific distros for data science and ML. It doesn't work like that. But if you want a cleaner distros, you can go for Ubuntu 20.04. It is an LTS version, so it's supported for next 4 to 6 years, I guess. So you can go for that. And it is like it's a wider community. So unlike other Red Hat and Centora OSs, if you face any other issues in Ubuntu, the community is huge. So you can get your help instantly, and it might already be available in the internet. So for to answer your question, Ubuntu would be the best distro. Uh, so the next best would be to go with the Fedora Linux. So that is also a good one. Yes. And if anyone wants to get into cyber security related things, there are specific OS distros for like there is Kali Linux, which comes with the all the cyber security tools you need to start with the that. So there is Kali Linux and there is Red Hat Enterprise Linux. So that also works best if you are into that ethical hacking things and all. So that will have the default tools installed with that. Like if you want to monitor some Wi-Fi cord, the input output coming from a specific port and all, you can give the armon command and just monitor that. So these tools on Ubuntu and other operating systems you have to install manually, but things like Kali Linux and Red Hat Linux, you can they come pre-installed. So this is the good thing about Linux distros. So unlike Windows, where you have only professional, student, and home edition, here you have a specific thing distros for office use, professional use, home use, lightweight gadget using, and this data science purposes and cyber security purposes like that. I mean, sorry, data science purposes, there is no specific distro, but you can get your best on any kinds of distros. And if you get any doubts, store it. Tomorrow you might have another session with the Sibi Bose as your host, and he'll also clear you with that. He's also an expert in Linux. Okay. Thank you. Thank you all. It was great time having with you. Let's meet some other day. Thank you.